National Fistula Hospital, and we thank you for coming. Thank you. It's different from where you come, but we thank you for coming. Actually, the Fistula Hospital is the only hospital in whole Somalia, and women, they suffer a lot due to the FGM and also due to the inadequate service of the health services. Because of that fistula, there is no real data, but the number is so huge. Actually, the idea came in the year 2003 with Dr. Gauss, who went to Addis Ababa for a training, and when he came back, he came up with the idea that we have to establish a fistula hospital for these poor cases. Actually, we have a small hospital at the center of the town, at that town, and we used to keep the patients, the fistula patients, within the normal patients. Actually, it happened one night, in around 12 o'clock. You know, the fistula patients, although the urine is already going there, they're smelling, and the patient, they shouted. They shouted, and the doctor came to the hospital, and he met with the patient and said, we cannot remain here. Either you have to take her out, or we leave. Next morning we came together. He said, I have that problem tonight, so we have to think. Actually, we went to the mayor of the town, and we tell him the story that we have, and actually he accepted immediately, and he said, I will give you a land, and he gave us this land. And it was, at that time, it was 2005, mid of 2005. Actually, we decided, we proposed the project to the community. And actually, we get the first 7,000 from Somali organization, women Somali organization who are based in Minnesota. And they sent us $7,000. With that, we started with the building. And from our pocket, we were paying, and from the community, we were already collecting from them. With that, we finished it there. And we started, the hospital started functioning in the year 2008. Okay. And from 2000, actually, the operation is continuous. It's done every day. And a patient, when they arrive, there are patients who've been suffering for a long time. So immediately when they arrive, we immediately check them, and the next day the operation is already done for them. And they just remain here for the time they are under for the bus in bus operative care room. And immediately when they cure, they immediately go back to their. And actually, we get support from many organizations who support us in the transport of the patients. Mostly the Fistula Foundation has been supported for the last 2 years. The UNFPA, World Vision, and 2 other organizations who are in the United States. They called ARAHA and IMEC. And these organizations, they gave the equipment. Actually, at the first time that he started operating, sometimes he was using the torch for the operation. But fortunately, as the time goes on, and actually we have succeeded now in eliminating the fistula from this region. Now we started the eastern part of Somaliland. Almost all these patients are mostly from eastern Somaliland, and they are brought by the fistula well vision. And actually, we are now working hard in also introducing those who are suffering in the eastern region of Somaliland, and then we'll go ahead till we try to reduce almost. But it's already, because of the number is already, even though we are already repairing, but there are a large number was already coming out. 8. That's the first time that we're open officially. But since 2003, it has been, the doctor has been doing within the wards. And within 2007, that's the time the idea came to be separate. The aim was national coverage, not only in Borama and in Somaliland, but in all Somali-speaking regions. It is a center for hope restoration for pregnant mother complicated with fistula after delivery. And also,
it's a rehabilitation center that we want to teach them some skills that when they go back to the community, they can do and earn some income. And also it's center for training doctors as well as midwives. Okay. Roughly half of the population are female. Due to anatomic structures in females, they are more prone according to males because Allah gave the opportunity to give children. So it is the complication resulted from childbearing that caused this disease to happen. So it's common in poor countries because they are not getting proper medical care. Okay, either because they are buffeted, they don't have money to go to the hospitals, so usually they keep it at home until the complication is okay. Okay, or because they are very far away, they cannot come to the health centers, or maybe it will take days to arrive to the healthcare delivery sites. So that's why usually they develop this kind of disease. Okay. So when it comes into fistula, it's very impressive, frustrating, emotional situation. If I try to explain to somebody who has never seen fistula, they can't imagine. Okay. But the consequences and maybe emotional injuries that happen to the patient, only that patient who get this kind of disease can only understand. Okay, so it's unimaginable for ordinary people. Okay, when fistula occurs, there is consequences, either physical or social. In physical consequence, fistula first is communication between two canals that is not communicating previously. Okay? So that could be either bladder or the birth canal, or birth canal or the rectum. Okay? Because each one has got it is a specific excretion. Maybe when there is communication between the birth canal and the bladder, the urine is coming out. Okay? And when there is communication between the birth canal and the rectum, the stool is coming. Okay? So those patients are always smelling. Okay? So when there is a smelling, usually the only technique they use is to keep away from the people, or maybe to reduce the intake, so that they reduce the feces or the urine in order not to smell. So on physical, they will be very malnourished. So sometimes you see patients will come that's very malnourished, and maybe sometimes they need to increase their nutritional status. And there's also social consequences. Because they are smelling, usually they live in a separate way. If the family is in one room, they have to go in the other room, because they have to keep themselves. In that way, there is social detachment. There will be mental disorders, there will be depressions, and there will be other consequences. My name is Hiba Nursida. I'm a fistula patient. Now I'm a student at playing at Amud University. Okay. Markas ano waxaan ahaa patient fistula oo maxay hedaanay ku jiray warka fistula. Markaas my problem is congenital. Dhibaatadeeduna waxay ahayd mid aan ku dhashay. Markaas waxaan imday Dr. Qoos anoo maxay hedaanay yar. Markaas da'daydu aad ayay u yarayd. Mana moodaynin inay jiraan dad ila mida oo adduunkan ku nool ama fistula qaba.
mana garanay markaa xanuunkan fistula hadee wuxuu yahay isal inaa lala noolaan kara inaa laga bogsanayo in dhakhtar daweeyo inuu jiro maan garanay markaas aniguna waxaan ahaa beeshinadii u horreeyay ee maxay ahayd aan yimaada dhakhtarka fistulaha okay markaas dhakhtar qoos baa qalinay sameeyay maxay ahayd aanay talabaad in badan ma joogay dhakhtarka wax lacag la igama qaadin maxay ahayd aanay haday chief tahay haday wax kasta حتى دلالة كلا ديرة ذي لكله ساكله وح يسوونه دكتور سعيد والحد أما دكتور والحد سدو تقانين أو يسوونه درب كيسوونه دكتور قوس مركادتك واحدة هني قفك يسمى وحوق ما كره أما قفك ده لكن ساس ما هنا قفك استو بني آدم تني ما قفك وكلا وحوق ما كره أو أنا أبيه ودكتور قوس وأبيه من إياه يا أخو هير كان يسقى يسوقرس إما قدرت بسمارا كران قبلا وفيستولا أما سفيستولا مرة هنشرت وهاي وحنا كم ذا يبرشده عادي وحنا نقطع عمود هذا community midwife فانكاه وحنا نقدر فكرتي إن نقطع إنت استوي دال في سكلا هيان دكتور قوس يا دكتور والهاد ويسوق من قابين هذا نسيان محي هيداني وحقوقته hooyooyinka ay dhibaatada ku dhacayso xilliga foosha ama urine laborka markaas salaadigeed awal horena waxaan intaanan jaamacada galnay waxaan joogay waarka fistulaha waan ka shaqeyn jiray dadka fistulahana waxaan siin jiray moral ina laga bogsan karo dhibaatada xataa hadaan laga bogsan ina lala noolaan karo oo tahay xanuunkan wax lala noolaan karo laakiin qofku marka hore una arkin qof lamida ama una tagin dhakhtarka kale gurigu isku oodaya kaliya qofka fistula ku dhacayna waxa la noolaan kara hadii ay noo sheeg hooyadii bas wala lama noolaan karo aab lama noolaan karo xaaskiisuna lama noolaan karo sababta markay dhibtaas ku timaado oo way kala tagaan labada qof ee isqaba markaas qofku kaliya ayuu noolaanaya dadku nacaya dadku xataa waxay moodayaan qofkan inuu isagu dadka nacayo laakiin isagu ma nacayo dhibaato u diiday geeri ma tay kartid aroos ma tay kartid أما سمال كلا دل قولي أنا وحى كنتي لبعض هذا قف كهيستا ونقف كله ونلا نولانكر لكن مركو يمادو دكتور كم في استلاها قف كسبح هجانية إن لا نولانكر حنونك بس الشدة كار تاسنا ومهم ذا أدوي أو دكتور كان واحد بدنا يوقفتي جيجا الصوماليات مالك السيد هيبة أما السدمر كيكون ولا لبعضنا بدي أحيي كل عددك في قيرينتا أما بفرتي قال ندي هيسن وح أي نفتو ذا كلها علان أنا وح برشة هيسن أم حي هذانا حتى دم النولات كودي بينا أودي شيء أيوة بدي أقول تاسيو أو بحدلك أسوكري ما مدى اسمر كيف يستلو كنت ما دوا حق الله كل عيا المهي بكر منيا شرفت دي حاجة سكول من ساعتك وين نعيا marka dhibaatooyin aad u weyn bay kala soo kulmaysaa laakiin markay ka bogsato iyaduna waxay fiican inay ku sii dhiirigeliso kuwa kale dhibkan oo kala qaba inay u soo tilmaanto dhakhtar inuu jiro dhakhtar daweeya fistulaha oo soo kalena ay joogaan dad iyagoo kala oo ka bogsaday oo u shaqeynaya oo moral siniyo niyad sinay dhakhaatiirtuna maaha kuwa lagaaga turjumaya ama ajaaniba waa ku afkaagii hooyo aad kaga ciilbaxayso oo maxay ahaydaan adeerkaya ama se walaalkaaba oo adigu dhibkaaga u sheeganayso isaguna maxay ahaydaan si ilmihiisa kale ama kaba si fiican kuula dadaalay marka waxaan oran lahaa dadku qofka xanuunka fistulaha qaba qofkii og ama se maxay ahaydaan maqla inay dadka u soo tilmaamaan dhakhtarka qof kasta oo qof walaalkii wax u qaban karaana inuu u qabto una caawiyana waayo imaka anoo kale imaka hadaan arko qof walaashay oo haysata dhibaatadan oo kale دكتور كان كياني ولد دالي أو وحنا كل دعمان وقبل لكن شلي وحبه كمان دامينه وحبه من قبلني وإنا لقى بكسنا موقنين ودكتور شرنا موقن لكن ما أنت وان قرنا يا ديب كنا وان دريم يا حنون كلية ويدك إما كادو قفك حنون سنة يو كلو حلا قفك وحنون سنة يا أما تتكده ميل بيكو أما دكتور باليسكي جي أما واليسكي تكوراكل لكن قفك فيستولا هيستو ما دريم كران دتك كلا ديب قفك هيست لكن حنون كسو كجرا أدون دوشيس
uu ka dhibaato badan yahay xanuunka fistula waxaana dareemi kara qofka soo maray amase qof la noolaa qofka dhibaatadan haysta ayuunbaa dareemi kara maxay ahayd aanay mar kastana anu waxaan ku dhiirigeliya hablaha walaalahay anu waxaan fistulahan ka shaqeeya حوي وحمودي إنام حياتي كل عضي حياتي وكانت حيست قرحضي مركام حياتي مدلبة بلاد أي أهل كقبتي هدي أي قبتي أنا جاي يضبع وحنكون نولين حياتي عد ميلا نولان كريم أنا قلنا سراس وكله وحكله وين اللي هو يدهم بان دم حياتي سان ولا هالسان وقبل هالسان وحنقول هبين ليل مريا قصال ما يروى الحمد لله رب العالمين. And also for sharing your stories. I think that was very touching and moving. I have heard about this problem before from other countries. I didn't know that it was so common here in Somaliland. But I think you are doing a very, very important work. I hope I will translate. When Salamisay xanuunkan markii hore way maqashay dalal kale ayay ka maqashay and Okay. I think the work you're doing is so important, but also that you emphasize that it's not only the treatment of the situation, but also that you take care of the women afterwards and try to build the confidence and also build a future for them. I think that is equally important. waxaad leeyihiin waa shaqo adag kaliya caawintu maxay daanay waxa laga rabaa caawiseen marka dhalmada iyo inaad siisiin awood confidential maxay daanay qofku oo kalsooni isku qabo maxay daanay qofkaasi because it's so important for women that they learn about their rights aad bay muhiim u tahay inay bartaan dumarku ama dadku xaq waxa u leeyihiin and also to fight this tradition with the FGMs and also the early childbirth. Yeah, iyo inay la dagaalamaan waxa loo yaqaano FGM-ka guddiinka fircooniga iyo maxay daanay in hore qofku u guursado si ayna dhibtani u imaan. So I think you will become very important ambassadors and build a better future for your sisters. waxaan iga rajaynaynaa inaad noqotiin kuwa u noqdo ambassadors ama u jooga meelaha aad ka timaadeen una yeedha keenana dadka xanuunsanaya maxay daanay service governing board and Ahmed who will speak after me is the country manager and we mo isaguna waxa weeyaan waa ninka ugu sareeya maxay daanay Borama Soomaaliya Ahmed waxa weeyaan inankay noo jooga Soomaaliya u jooga Borama weeyaan isna ku xigi doona Anika General Secretary yes sorry but I knew okay I'm trying to translate but I'm using English also and Forum Syd is a platform organization organizing some 160 voluntary civil society organizations in Sweden. Yeah, Forum Syd organization ka socon 110 organization. Sorry, I can't be translate. organization bay macnaha kaalmo siiyay caawiyaan. Hay. Okay, I'm very. It's very hard to translate. I'm using other. And all of these 160 organizations are working with technical assistance, capacity building, human rights, gender equality, sustainable development. معناها organizations كان markaa ay caawinayaan waxay ka shaqeeyaan macnaha human rights ka yani inay dadka u dhisaan capacity building inay macnaha ay qofku dareensiiyaan waxa uu yahay mid kale iyo xagga hore markayba ka shaqeeyaan. And we have a modest presence around the world with 5 country offices, the latest of which is the one in Hargeisa that was opened the other day. waxaan adduunyada ku leenahay markaa ofisiyaan si ay u xoog badnayn laakiin iska dhaxdhaxaada kii horreeyna waa naka hadda simka Soomaaliya ka furray Ahmed Makiilka ka yahay. The other offices are in Cambodia, in Asia, in Colombia, in Latin America, in Vilnius, in Lithuania, in Europe, and in Kenya.
So as you see, Africa is the only continent where Forum Syd has 2 offices. معناها ميلها إلا شنطة أوفيس waxay ku yaalaan Cambodia, in Colombia, Lithuania. Lithuania in Europe, and marka iyo Afrikana waxay ku leeyihiin marka Kenya. Marka waad arkaysaa Afrika waxay tahay meesha kaliya hatay macnaha ku leeyahay hal xafiis oo kaliya. Kana kii labaad marka Soomaaliya lagu soo kii labaad. And we are very happy to just have opened one more office in Africa, and that is the reason why we are here. يعني وأرهم وناكسنا إن معنا أوفيس كافر صوبتنا الكروي مننا وحيدنا أوفيس كافر أوفيس كافر. And I'm very thankful to you for this presentation because I learned very much. أدبني إني يقوم هالنقيا معنا برستيشن يعني وحنا وحفظنا وكبر. And I'm particularly impressed by your approach in emphasizing the follow-up care, the social care, analyzing the stigma associated with fistula disease. وحنا راد بدني يقول هذي دوينته أول ما هنا لكن سال قفك هو هيصان معنا ديبلو نولشي ديبلو قصر عليه معنا نولشي لا بروح بقول لكن راد بدن بيقول هذي حين تبدأ بقاك هيصان راد بدن بيعني يقول هذي. So thank you very much. I'm very thankful and very much impressed. وأنا إني بسم الله الرحمن الرحيم. وتدمانتين وحنو السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأكد كل سو chairmanka وشاقي مقعي أحمد حسن أحمد عبد الله حاج حسن كل أنا صدح جربة حقا قلي مركا في الصومالي هان يغير دولقاتها حتى يركض دمه كل هايدان فورم SYD تصلوا برضو فورم سي ونهاية هذا الدولة السود حاجة برلمان بلغتها جاري حاجة وسارة أرمها دبدة ونهاية كواد وما أردت الصومالية كفرونا يصحفيس لحميرو شلا وحنفر مهر بيسا إن شاء الله دون دايو قروة مقدشو كسمايو بيدابو يعدادن ودوري هنا كفرنا مرك أفراد ويعني ميد صومالي الآن مرك لباد نان إميد بورما كناصر خير الله سيا قولada jaamacadda Amuud sidoo kale group kan ma aragtay jannada shaqaystay national fistula Borama Fistulaha Center kulli waxaan doonaynaa inaan la shaqeynaa warka waa cad yahay aadna waxaan u taageeri jirnay xagga mashruucyada caafimaadka waana sii wadi doonaa sidoo gudoomiyaha sheegay annaga care maqalida wax kama qabanay follow up iyo campaignada wadin iyo ma aragtay mobilization koob kale waan doonaynaa inaan ka wada shaqeyno marka aad baad ugu mahadsantihiin mar koowaad mar labaad mar saddexaad dad jannada shaqaystaa tihiin marka khayr Allah na siiya khaasatan adeer xagga fadhiyaan waa inaan salaam labaad khayr Allah For obstetric examination, when the student examining, learning to examine the patient, he will practice this, and then we go to real patient, which is for hemorrhage, and it's very good. So the students will learn how to do. It's a fight for peace, development, and simple of hope. And this is among the students in the campus. And this is where we have been there now, Basque Station. Actually, the situation of Somalia or Somalia has never been experienced in any country of the world. A country that has simply vanished from the political map of the world. And at the beginning of 1991, Somalia people was going to simply slip into anarchy and interrupted civil war and chaos like the rest of the country of the former Somali state of Somalia. Something dramatic took place for both countries in recent African experience, and the Somalian communities in different regions agreed to put all of their differences and disagreements aside and declare the independent state of Somalia. The health structure of Somalia was among the worst in the entire world. The overall health system was broken and national health indicators were too green.
Since war broke out, at least one generation of trained health professionals has been lost. And only few professionals have had the required skills for the construction of fragments throughout Somaliland. Later on, the restoration of vital social services such as health, water, and education were immediately taken ground in the country. For the health sector, many vital steps were taken to invite the professional health services, such as rehabilitation of the hospitals, the MCX, and many health centers. But the problem, most of the doctors were, the problem was of these facilities were not functioning because of lack of the health professionals. And most of the doctors were concentrated in the main cities. At that time, there were 98 doctors. Out of that 98 doctors, 57 were in Hargeisa, 16 in Borama, 15 in Borama, 4 in Mas'aro, 3 in Barbara, 2 in Gabriel, and 1 in Harigao. Even for the civil war, the doctor population created of the country was very low. The most serious consequences were from long-term point of view that all training institutions producing health professionals and others were closed, and there was no hope of obtaining new personnel to make up for the unprecedented brain drain brought by the self-inflicted tragedy. Despite being in complex emergency, the Somaliland community in various regions did not wait outside the steps to rescue from the blight of disease. We would like to thank you very much. We are very impressed by the program that we have been given here today. In my case, and also I know with Annika, this is the first visit in Somaliland. I don't know if the image of love at first sight makes sense in Somaliland, but for me, you know, I fell in love immediately with Somaliland. This is my first visit, and I fell in love immediately. When we were traveling to Borama, of course, we did not know what to expect, but we were also very impressed by Borama. In fact, Annika and I, we were impressed by the first sight of Borama, and we told Ahmed that Borama looks so advanced, so fashionable, so affluent, and Ahmed did not agree. But we had the first provisional impression that Borama was a very developed city. But we have been struck by all the presentations today that the approach, the conceptualization is very, very advanced. And we can see why Borama can become a role model in the entire Somaliland, or perhaps in all of Somali-speaking Africa. And we understand that you are also treating patients from all of Somali-speaking Africa in. Bismillahirrahmanirrahim. Before saying something in Somali, I would just like to address back what Mana said. I think Borama is very beautiful, but I said the countryside is more beautiful always than the city. Dhammaantood mahadsantihiin walaalaha reer Borama aan soo qaabilay khaasatan jaamacadda Camuud. Maanta waxaan booqanay kulliyadda caafimaadka, waxaan aragnay ardaydii, dhakhaatiirtii, macallimiintii, madaxdii iyo shacabkii reer Borama. Hay'ad ahaan Forum Sud kuma cusbo Somaliland, kuma cusbo Borama, waan sii wadi doonaa wada shaqaynta aan la leenahay shacabka. Okay, I'm also very, very impressed by what I've seen here today. You have achieved a lot in a very short time period, and I'm also very touched by what I've seen from the Fistula Hospital, and especially by the stories that the women were telling us about their history. But I can also see that they will now contribute, when they come back to their society, they will contribute to a better knowledge and awareness about the fistula problem and about the rights of women and
by doing that, I think they will build a better future for women in Somaliland. And it was also very interesting to hear about the program about taking care of mentally ill people, and also how you try to include them in society and also improve the situation in the long term for them. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marka ugu horeysa waxaan halkan soo dhaweeynaa aan u mahadnaqaynaa teamka ka socda Forum Seed organization-ka oo dalka Isbitalka ka jira laga taqaana ka jira isagoo organization-kaas wax badan buu ku Soomaaliland ka qabtaa maantana haddana waxay u yimaadeen inay ka furayeen office-kii horeeyay dalka Soomaaliland Hargeysa dabadeedna saaka halkan ayaan ku soo booqdeen iyagoo saddex arrimood focuska saaray oo booqanayay ay ka tahay number 1 Fistulaha Isbitalka National Fistula Hospital oo isbitaalka kaliya Fistulaha ku yaala geega Soomaaliyeed waddanka Somaliland una shaqeeya maxaydaanay ummadaha Soomaaliya ku hadlowda halkaa waxaa joogay bukaan badan oo lagu daweeyo hadda mataqaana qaliinadoodii faa laga qaaday maalmahan oo bogsaday oo la sii sagootiyay ay la kulmeen oo intooda badani burcaya wixii ka sheeyahay because halkan inta badan uu ku yeeyahay maxamuudkaas waa laga yeeray waxa runtii ay arkeen oo loo soo bandhigay wixii activity ka socday halkaa arrintaasoo mataqaana ay aad mataqaana ugu qorshooceen aanay noo sheegeen inay wax badan igala qaban doonaan waxa kaloo ay soo booqdeen jaamacadda Camuud kulliyadaha caafimaadka ee 6 ka kooban centerkooda ama mataqaana campuskooda iyagana waxaan u bandhignay ama tusnay waxyaabihii iyo meesha ka socday iyo markay jira iyo si halkii laga soo bilaabay ilaa in halkaan marino iyo waxyaabaha liigsan inta waan u bandhignay waanay qaateen we hope in iyagana ka qaban doonaan ay ku tari doonaan waxaan mar saddexaad iyaguna ay soo booqdeen mashruuca mental health community mental health oo ah mashaariicda ay Somaliland iyagu maalgeliyaan ayaga mashruuc iyagu maalgeliyaan weey oo sidii maalgeliyaan oo soo dhaxmarayaan qodob ay mataqaana Somali Swedish Research Association ay soo dhaxmarayaan aanay fuliso jaamacadda Camuud kulliyada caafimaadka jaamacadda ay fuliyaan mashruuca kaliya community health mataqaana mental health ka jira for Somaliland ama dalka Soomaaliya isku jira ka jira mashruuc waa kooban oo 2 sano hore xaafadda Shaasmana ku tijaabinay markuu ka soo baxay macnaheedu mashruuc ku guuleystay oo noqday oo gaaray ujeedooyinkiisii dabadeedna ay ka garaabeen aanay inoo mataqaana balaariyeen budgetkii si aan ugu baahino gobolka oo dhan at least magaalada Borama marka magaalada Borama dhanka uu ka socdaa oo ka fargareeyay waxa kaloo ku darnay baki iyo dilan uu ka socdaa waxaan rajaynaynaa sanadkan dabayaaqadiisa in inta Borama iyo labada mataqaana magaalada kale baki iyo dilaba aanu qof siyaasad ku xiran jiri doono insha Allah oo dad mataqaana wada gaaro oo caafimaadka la gaaray noqoto oo mashruuc runtii u baahan wax badan laga qabto dadkan marka ay soo noqdaan ay caafimaadka bulshada ku soo noqdaan si aanay halkooda hadii dib ugu noqon wax badan la qabtay u baahan la tababaray u baahan yihiin in xirfado la baray u baahan yihiin in daroogada iyo jaadka waxa laga ilaaliyo la baray u baahan yihiin marka ku wax badan baa jira laakiin inay ka horta bal in la gaaro la daweeyo oo mataqaana qool loo sheegay mashruucaas mental health kaliya kuma koobna hooyada iyo dhallaanka iyadana mataqaana qayb ka yahay oo ay leeyihiin mataqaana in iyagana lagu xiro MCH-da xanaanooyinka lagu xiro meel walba u dhow xanaanooyinka lagu xiro iyagana hooyadii u baahan ilmihi u baahan xanaanooyinka isagana lagu xiro marka waxa ka shaqeeya dad badan runtii ka shaqeeya ilaa 40 hablood baa loo tababaray oo mataqaana daryeelayaal caafimaad ah oo haweenaa loo tababaray oo ka fuliya xaafad walba ay qayb leedahay marka magaalada oo dhan waxay yeeliyeen wuxuu qaybsan yahay xaafad qayb loo qaybiyay kuwa hablaha ka shaqeeya hablo ilaa 5 qof oo nurse ka shaqeeya 2 dhakhtar baa ka shaqeeya manager si wal program coordinator bay leeyihiin system kaas oo dhan baa isku xiran marka run mashruuc aad wanaagsan muhiim ah weey aan rajaynayno wixii intaan imika ka gaar 2 sano imika mashruucan wixii ka dambeeya in awdal region lagu baahin doono kadibna Somaliland lagu baahin doono insha Allah aad iyo aad baa iyagana usaf ugu mahadnaqaynaa waxyaabahaas oo dhan ayuu ka soo hadalay shaqooyin waa loo wada bandhigay reportkii waa la wasiiyay wixii ka socdo dhan way wada qaateen
iyagana mataqaana waxaan rajaynaynaa inay mataqaana intaa visitkooga ama soo noqoshadooda ama booqashadooda ay intaa ka badan doonto waxtarkooduna ay nala qabtaana aw intaa kasoo badan doono annaguna waxaan isleeyahay inaan sii dadaali doono waan maskaxayda balaarin doono intaa in ka badan inaan nagu la nimaado. Assalaamu calaykum.